Good evening, children. இன்னைக்கு நம்ம concentration terms அடுத்த concentration terms என்ன பார்க்கலாம் இன்னைக்கு normality. So normalityல என்னென்ன இருக்கு, equivalent weight conversions அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. So last classல என்ன பார்த்தோம், நம்ம weight percent, volume percent, molarity, mole fraction. So normality பத்தி படிக்கவே இல்லை last classல. So we'll just see இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Okay. So நம்ம mass percent basic calculation நம்ம last classல பார்த்தோம். Volume percent பண்ணல, we didn't get any question on this. Mass by volume percent வந்து நான் கொடுத்திருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். mole fraction நம்ம கிட்ட இருந்தது, molarity and molarity பார்த்தோம், ppm பார்த்தோம், normality வந்து பார்க்கவே இல்லை. நீங்க normality பத்த first yearல some basic concepts of chemistryல இருக்கு உங்களுக்கு. But a basic understanding about normality இருக்கு. So fine. First வந்து நம்ம last classல பார்த்தா molarity. Molarity, what was the formula? Formula என்னம்மா? Molarity is number of moles of solute present in 1 liter of solution. Units நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம், moles per liter. Pure water anna we will take, there's nothing else mixed in it. So what will we write for pure water? We will directly calculate number of moles. எப்படி பண்ணுவோம், in 1 liter, because when we take pure water density என்ன இருக்குமோ 1 gram per cc. So mass எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு, 1000 grams. How did I get density is equal to mass by volume. Density 1 gram per cc எடுத்தா volume வந்து 1000 ml or let me say 1000 cc. What will be the mass? It will become 1000 grams. So for pure water we will directly calculate the number of moles. What is the molecular number? Water molecular mass எவ்வளவுமா, H2O வந்து hydrogen is 1 into 2, oxygen வந்து 16, எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு 18. So 1000 by 18. 1000 by 18 எவ்வளவு வரும், calculate பண்ணலாமா, 1000 by 80. And this you remember, மைக்லி எவ்வளவு வரும்னா 1000 by 80, இல்லைன்னா அழுத்தி
1000 by 18 எவ்வளவு வரும் நமக்கு 55.55 and it's easy for us to remember. So answer Radha, yes, the answer is 55.5. 5 recurring ah irukum. So we will write 55.5. Molarity of pure water வந்து நம்ம டைரக்டா number of moles தான் போடுறோம். Number of moles எப்படி பண்ணுவோம்? Weight by molecular weight. Weight எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு 1000 grams எது? Why did I take 1000 gram? இன்னும் 1 literல volume வந்து 1000 cc இல்லைன்னா நம்ம ml எடுக்கலாம் 1000 ml. Pure water ஓட density கொடுக்கல இங்க நான் எடுத்திருக்கேன் 1 gram per cc. So இது புரிஞ்சுதா? We'll go for next question. Fine. Normality வந்து என்ன? Number of equivalents of solute present in 1 liter. It's slightly different. நமக்கு என்ன molarity normality difference என்ன இருக்கு? Molarity வந்து number of moles of solute present in 1 liter. அதே normality எடுத்தா number of equivalents of solute present in 1 liter. நமக்கு denominator same இருக்கு. அதே molality எடுத்தா நமக்கு numerator same இருக்கு. ஏன்னா if you see molarity and molality ரெண்டுல என்ன இருக்குமா? Number of moles வந்து common. Normality and molarity ல இந்த part common. Numerator வந்து different. What is normality? Number of equivalents of solute present in 1 liter of solution. Number of equivalents எப்படி? How do we write? எப்படி எடுப்போம்? Given mass by equivalent mass. நம்ம chemistryல massum weight same எடுப்போம். But in physicsல வந்து உங்களுக்கு massum different இருக்கும். Weight we do it with acceleration due to gravity. Chemistryல வந்து you can either take it as mass or weight. How do we calculate number of equivalent weights? Equivalence வந்து given mass. Instead of molecular mass in molarity, here we will take equivalent mass. So normality வந்து number of equivalents by volume of solution in liter. So number of equivalents, how do we write? எப்படி எடுத்தோம்? Given weight or given mass எது வேணாலும் எடுக்கலாம் by instead of molecular weight in molarity இங்க நம்ம என்ன எழுத போறோம்? Equivalent weight. புரிஞ்சுதாமா? Into in case volume வந்து நமக்கு millilitersல கொடுத்தா we will convert that to liters. 1000 by volume in ml. So இது வந்து நம்ம normality calculate பண்ணும்போது இந்த formula எழுதணும். When we analyze some balanced equation, HCl வந்து acid, NaOH வந்து base, என்ன வருது நம்மளுக்கு? Salt and water. Strong acid, strong base. Number of replaceable H plus ions in acid என்ன சொல்வோமா? Acid base reaction ல என்ன ஆகுது? The H plus ions of acid are replaced by the cation part. What is that? Na plus. So number of replaceable H plus ions in acid. What is that replacing? எது replace பண்றது? Base replace பண்றது. So we call it as basicity. அதே OH எடுத்தா, the OH of a base is replaced by an acid.
இதுக்கு என்ன சொல்வோம்? acidity. Number of replaceable OH minus ion என்ன சொல்வோம்? நம்ம acidity சொல்வோம். இங்க எவ்வளவு இருக்கு acidity? நம்மளுக்கு 2. இங்க acidity வந்து only 1. ஏன்னா பேசிஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸி. ஒரு OH இருந்தா acidity வந்து 1. 2 OH இருந்தா the acidity வந்து 2. Acids மட்டும் கொஞ்சம் you will have to see என்ன நம்ம கொஞ்சம் carefully இருக்கணும். We'll take the structures and see only few examples. கொஞ்சம் examples மட்டும் கொஞ்சம் different இருக்கும். HCl வந்து இங்கேனாலும் replaceable hydrogen is 1. How do we calculate? Equivalent weight எப்படி calculate பண்ணுவோம்? நம்ம equivalent weight is mass of substance that can exchange 1 mole of electrons during a chemical reaction. Molecular weight ஓட நம்ம Z இல்லைன்னா N factor சொல்லலாம். If you divide molecular weight by the Z factor இல்லைன்னா காமனா N factor எடுக்கலாம். We will call it as an equivalent weight. For acids, how do we write equivalent weight? Equivalent weight வந்து molecular weight by basicity. Basicity என்ன? Number of replaceable H plus ions வந்து basicity. How do we write for bases? Equivalent weight is equal to molecular weight by acidity. Acidity என்ன? Number of replaceable OH minus. Salts வந்து how do we write? I'll take an example. Example எடுக்கலாமா? NaCl வந்து ஒரு salt. MgCl2 வந்து ஒரு salt. NaCl charge of Na என்ன இருக்கு? Na plus. Charge of Cl வந்து Cl minus. Magnesium chloride எடுத்தா magnesium ஓட charge Mg plus 2. Chloride ஓட charge எவ்வளவு வருது? minus தான். ஆனா எவ்வளவு chloride இருக்கு? இங்க 2 இருக்கு. So 2Cl minus. வந்து Mg plus 2, 2Cl minus. Salt வந்து equivalent weight of salt is equal to molecular weight by number of total charge on cation on positive charge ion இல்லன்னா anion எடுக்கலாம் or anion. It's not by, it is on cation or an anion. So இங்க என்ன வரும்? sodium chloride க்கு molecular weight by 1 வரும். இங்க magnesium chloride க்கு molecular weight by 2. புரியுதாமா? உங்களுக்கு இது எல்லாமே தெரியும். we are doing it. நம்ம recap பண்றோம். என்ன first yearல படிச்சது. Elements எடுத்தா what do we write? For sodium, magnesium, aluminium, இல்லைன்னா oxygen, chlorine elements க்கு வந்து atomic weight by valency. Elements க்கு வந்து atomic weight by valency. So we will just go with எல்லா examples பார்க்கலாம். இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல we'll just do one by one. See, for acid Z factor is the basicity. Basicity என்ன சொன்னேன் நானு? Number of replaceable
H plus ions. HCl க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்கு, basicity is 1. Sulfuric acid க்கும் ஈஸி தான். 2 hydrogens are there, basicity is 2. H3PO3 க்கு வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. என்ன சொல்வோம் அந்த ஆசிட்? phosphorus acid. இது ஸ்ட்ரக்சர்மா. செகண்ட் இயர்ல 15 குரூப்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வரும். எந்த ஹைட்ரோஜன் இந்த என்ன ஆசிட்ஸ் சொல்வோம்? ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் சொல்வோம். ஆக்சோ ஆசிட்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? ஆக்சிஜன். இதுல மட்டும் இல்ல ஆக்சிஜன். மத்த எல்லா ஆசிட்ஸையும் we'll call it as oxo acids. So oxo acids లో ஹைட்ரோஜன் வந்து நமக்கு ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாச் ஆகி இருக்கும். ஸோ இந்த ஹைட்ரோஜன் மட்டுமே நம்ம எடுக்கலாம். நம்ம பேஸ் வந்து இந்த ஹைட்ரோஜன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும். We have எவ்வளவு ஹைட்ரோஜன் இருக்கு? நமக்கு 2 hydrogens இருக்கு which are attached to oxygen. So basicity வந்து we will call it as 2. What is the name of this acid? Aditi, Maithili, என்ன சொல்வாங்க அம்மா இந்த ஆசிட் H3PO3? என்ன சொல்வீங்க? H3PO3 வந்து phosphorus acid. இது வந்து phosphoric acid. இது என்ன ஆசிட்? oxalic acid. oxalic acid we can also write இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். இல்லனா நீங்க ஆர்கானிக்ல போனா you will have it like this. You can check out the structure. It's a dioic acid. Find basicity one HCl 1, H2SO4 2, H3PO3 2, H3PO4 structure I'll just put it up. உங்களுக்கு திரும்ப சொல்றேன், உங்களுக்கு 15th குரூப்ல எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்மே இருக்கும். இது வந்து H3PO4. So how many hydrogens are replaceable? 3 hydrogen. Basicity வந்து 3. What is the equivalent weight of phosphoric acid? Calculate பண்ணலாமா? H3PO4 வந்து formula. Hydrogen வந்து 1 into 3, phosphorus வந்து 31 atomic mass, oxygen வந்து 16 into 4, 64. 64 plus 31 plus 3 எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு? 64 plus 31 plus 3, 98. வேற எந்த ஆசிட் molecular weight வந்து 98 இருக்கு? sulfuric acid. You can remember. இது வந்து 98. Equivalent weight எப்படி பண்ணோமா? Equivalent weight is equal to molecular weight by number of replaceable H plus ions. H plus ions வந்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு phosphoric acidல? சொல்லுங்க. எவ்வளவு இருக்குமா phosphoric acidல number of replaceable H plus ions? Maithili, Aditi. We have replaceable H plus ions என்ன சொல்வாங்க? basicity. எவ்வளவு இருக்கு? 3. So equivalent weight வந்து 98 by 3. 98 by 3 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? 32.6. புரிஞ்சுதாம்மா? அடுத்த ஸ்லைடு போலாமா?
We got the same thing, no? I went with exact value 32.66. நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து எது க்ளோஸா இருக்கோ அது எழுதலாம். ஸோ பேசிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்லயே பார்க்கலாம். நம்பர் ஆஃப் அயனைசபிள் OH மைனஸ் per மாலிக்யூல் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எஸ்டிடி. எஸ்டிடி என்ன வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் நம்ம? ஏன்னா இந்த OH வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா இட் ஷுட் ரியாக்ட் வித் an acid. So NaOH 11, magnesium hydroxylate 2, aluminum hydroxylate வந்து 3. Equivalent weight of potassium hydroxide. Potassium hydroxide ஓட ஃபார்முலா என்னம்மா? புரியறது இல்ல உங்களுக்கு? என்ன சுத்தமா ஒண்ணுமே சொல்ற ஆன்சர்ஸ் ஒண்ணுமே சொல்ல? What about Maithili? Are you understanding? Maithili and then Aditi? Potassium hydroxide is KOH. Potassium ஓட atomic mass எவ்வளவுமா? 39. Oxygen வந்து 16. Hydrogen வந்து 1. Molecular weight of potassium hydroxide. எவ்வளவு? 39 plus 1 40, 40 plus 16 56. Equivalent weight எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லுங்க? Equivalent weight எவ்வளவு இருக்கும்? I had a doubt. ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கான்னு చెప్పి நான் phone I was about to take phone and then see what happened because I was not getting any answer from you. Fine. It will be 56 only. ஏன்னா சுத்தமா ஆல்மோஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல ரொம்ப குவைட்டா இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுமே ஆன்சர் பண்ணாம. Fine. Atomic weight and equivalent weight same. எதுக்குமா சேமா இருக்கு? Because it has only one replaceable OH minus. So equivalent weight வந்து molecular weight by 1. 56 by 1. Fine. So hydrated salts எடுத்த number generally with water molecule ஓட எடுக்கணும். For hydrated salt the molecular weight has to be taken
along with water molecules. So என்ன இருக்கீங்க calcium sulfate dot 2H2. இன்னொன்று வந்து நம்ம எடுக்கிறது என்ன copper sulfate. Copper sulfate blue color எதனால இருக்குமா because of water molecules. Dot 5H2O என்ன சொல்வோம் இது blue vitriol. So for salt the Z factor வந்து total charge of cation or it can be a total charge of anion. Atoms corresponding ions illana நம்ம elements எடுக்கலாம் if they give us elements like sodium வந்து 1 iron க்கு 1 தான். So what will be its equivalent weight 23. sodium ஓட atomic mass எவ்வளவு 23 by 1. அதே magnesium எடுத்தா நம்ம magnesium வந்து 24 by 2 12 வரும். aluminium atomic mass வந்து 27. so 27 by 3 பண்ணணும். எதனால 3 because charge ion ஓட charge எடுத்தாலும் 3 இல்லனா valencyயும் 3. fine. number oxidizing and reducing agents எடுத்துக்கலாம். oxidizing agent எடுத்தா oxidizing agent என்னம்மா in the substance electrons from other substance if it take it up. So substance which takes electrons and gets reduced, we call it as an oxidizing agent. Oxidizing agent oda equivalent weight enna varum molecular weight by number of electrons gained. இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. For some substances, mostly the compounds of the D block element, the Z factor will depend on the reaction. It will be equal to number of electrons exchanged by one molecule of the substance. நம்ம இது எடுத்தா what is Cr2O72 minus Cr2O72 minus என்ன சொல்லுவாங்கம்மா dichromate ion. dichromate ionல oxidation state of chromium எவ்வளவு இருக்கு இல்லனா நம்ம அதுவும் வேண்டாம் டைரக்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க சோ ஈக்குவேஷனோட எடுக்கலாம். acidic medium எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க இங்க பார்த்தா நீங்க H+ ions இருக்கு. சோ எப்போது நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ்ல H+ ions இல்லனா H2SO4 HCl இருந்தா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து acidic medium-ஆ. So dichromate ion வந்து it's accepting 6 electrons and then forming Cr+3. அதே permanganate ion MnO4 ion க்கு என்ன சொல்லுவாங்க permanganate ion. இங்க acidic mediumல கொடுத்திருக்காங்க. கீழ பார்த்தா we also have it in the basic medium given. So acidic mediumல நமக்கு equivalent weight of MnO4 minus வந்து its molecular weight by எவ்வளவு electrons gain பண்றது 5. It will be by 5. acidic mediumல என்ன ஆகும் நமக்கு molecular weight. I am talking about permanganate ion. molecular weight by 5. இங்க எவ்வளவு வரும் molecular weight by 6 வரும். அதே permanganate ion basic mediumல எடுத்தா it shows an exchange of 1 electron. எதனால 1 electron ஆகும் MnO4 minus வந்து நமக்கு MnO4 minus 2 it's changing to MnO4 minus 2. So oxidation state பார்த்தா
These are not hydrated salts, Aditi. Hydrated salts வந்து இங்க hydrated salt எடுத்தா நம்ம blue vitriol இல்லைன்னா calcium sulfate இன்னும் எடுக்கலாம். We can also go with lithium salts. Hydrated salts, even oxalic acid is a hydrated salt. They'll give you கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு hydrated நம்ம இப்போ பார்க்கறது it's only a normal salt. என்னது potassium permanganate. இந்த அயான் எடுத்துட்டா நம்ம என்ன எழுதுவோம் MnO4 minus. இது வந்து potassium dichromate. ஜெனரலா potassium dichromate இருக்கும். K2Cr2O7. If we remove two potassium ions, it's Cr2O7 2 minus. Aditi, ஏதாவது doubt இருக்கா? Aditi, shall I continue? Blue vitriol ஓட equivalent weight என்ன இருக்கு? How do we calculate blue vitriol, copper sulfate? Molecular weight first calculate பண்ணலாம். I'll give you the atomic mass of copper. You calculate the molecular weight of it. Copper வந்து 63.5 எடுங்க. எதுக்கு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் என்ன? இல்ல இதுக்கு எல்லாமே இருக்காது. மெயின் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பெசிட்டி ஆசிஸ் எடுத்தா இருக்கும். So copper sulfate வந்து 63.5, sulfur வந்து 32, oxygen வந்து 64, 16 into 4 plus 5 into 18. 5 into 18 எவ்வளவு வரும்? 90. So 63.5 plus 32 plus 64 plus 90 எவ்வளவு வரும் நமக்கு? Plus 64 we get 249.5. இது வந்து என்ன? molecular weight. equivalent weight எவ்வளவு வரும்? molecular weight by the charge on the cation or anion. Copper sulfate la copper oda charge plus 2, sulfate oda charge minus 2. So enna போடணும் இங்க by 2. 249.5 by 2 எவ்வளவு வரும்? 124.75. அப்ப நம்ம approximate answer என்ன இருக்கும்? எது closest answer வந்து 125. Okay. The equivalent weight of manganese sulfate is half of its molecular weight when it converts to. எந்த காம்பவுண்ட்ல இங்க எந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல நமக்கு equivalent weight இதோட half-ஆ இருக்கும்? How do we see the oxidation state எடுக்கணுமா? How do we calculate the oxidation state? MnSO4 MnSO4 ல sulfate ion ஓட radical charge நமக்கு தெரியும் -2. So manganese எவ்வளவு இருக்கும்? manganese வந்து +2, sulfate வந்து -2. இதோட half-ஆ இருக்கும் நம்மளுக்கு.
உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கால்குலேட் பண்ண தெரியுமா மைத்லி and Aditi? Do you know how to calculate oxidation state? நம்ம எதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இதுல எதுக்கு we have to see +4 எதுல இருக்குன்னு பார்க்கணும். So if we get +4, then it means molecular weight வந்து equivalent weight வந்து half இருக்கும். So MnO3, okay, MnO3 oxidation state என்ன manganese என்ன oxidation state அம்மா oxygen வந்து -2, oxygen வந்து -2, so MnO3 ல வந்து manganese +6, இதுல வந்து +4 manganese, இதுல வந்து +7, இது +6. உங்களுக்கு calculate பண்ண தெரியுமா தெரியாதா? I'll just do. I didn't understand when you said no ma'am. Sir, MnO3 எடுக்கலாம். Or let me take MnO4 minus. We do not know. இதுக்கு oxidation state நமக்கு தெரியாது. So we will take it as X plus oxygen வந்து -2 charge. எதனால -2? Because oxygen வந்து it takes 2 electrons from some other element. -2 எவ்வளவு oxygen இருக்கு இங்க நமக்கு 4 into 4 இங்க எவ்வளவு இருக்குமா charge equal to -1. So X plus into minus will become minus. -8 is equal to -1. X வந்து -1 plus 8 எவ்வளவு வரும் நமக்கு +7. So I wrote manganese வந்து இங்க +7 இருக்கு. இது போனா MnO4 2 minus calculate பண்றீங்களா? manganese வந்து X, oxygen வந்து -2, எவ்வளவு oxygens இருக்கு நமக்கு இங்க 4 into 4 is equal to -2. So X minus 8 is equal to -2. X வந்து எவ்வளவு வருமா? -2 plus 8 இது வந்து +6 வரும். புரியுதா? So இங்க வந்து +6, அதான் நான் இங்க எழுதிருக்கேன் +6. MnO2 calculate பண்ணுங்க. MnO2 and MnO3 வந்து calculate பண்ணுங்க. சார்ஜ் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we'll take it as 0. MnO2க்கு எவ்வளவு வரும் சார்ஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எவ்வளவு வரும்? manganese வந்து X, oxygen வந்து -2 into 2, இங்க சார்ஜ் ஒண்ணுமே இல்ல. குட். இதுக்கு வந்து சார்ஜ் இல்ல. சோ நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 0. X is equal to, okay, X minus 4 வந்து 0. இந்த சைடு போனா X வந்து +4 ஆ இருக்கும். சோ இதுக்கு வந்து +4, sorry +4, இதுக்கு வந்து +6. இப்ப நம்ம என்ன क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? the equivalent weight of MnSO4 is half its molecular weight when it converts to. So +2 ல இருந்து +4 போனா என்ன ஆகும்? equivalent weight வந்து half ஆகும். So எந்த ஆப்ஷன் போடணுமா? இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு? It should be B option தானே? MnO2. How do we convert molarity to normality? Molarity into Z fact Z is equal to normality. Illena you can write
molarity into n factor is equal to normality is equal to normality. n இல்லனா z factor என்ன சொல்வோம்? acidity in bases basicity in acids total charge on cation or anion இங்க saltsல electrons gained or lost in case of substances which act as oxidizing and reducing agent. Okay, H2SO4 is decimolar. Decimolar and என்னம்மா? Normality is equal to molarity into n factor என்ன இருக்கு? sulfuric acid க்கு வந்து 2. Molarity into 2. Decimolar என்ன? 0.1 molar is decimolar. நம்ம first classல பார்த்திருக்கோம் solutionsல decimolar, centimolar எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க நம்ம slideஸ்ல. Decimolar is 0.1 molar. So normality எவ்வளவு வரும்? 0.1 into 2 will be 0.2. 0.2. புரிஞ்சுதாம்மா? ஈஸி தானே? ரொம்ப ஈஸி. இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. So concentration terms வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் மேல டிபெண்ட் ஆகும். எப்ப டிபெண்ட் ஆகும்? எப்பாவது நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ்ல வால்யூம் இருக்கும். Volume இருந்தா அப்பதான் it will depend on temperature. Concentration that depend on volume will be depending on temperature. ஒரு concentration சொல்லுங்க which depends on volume and one concentration term which does not depend on volume. நமக்கு volume term இல்லாம இருக்கிற concentration term ஒரு சொல்லுங்க. One with volume as in the concentration term. Molarity, normality, la volume term irka illiya? Is it there? Volume term in molarity and normality? Molality, mole fraction, weight percent, இங்க என்ன எடுக்கலாம்? weight by volume percent. So if you take molarity when the number of moles of solute present in 1 liter of solution, normality when the number of equivalents of solute in 1 liter of solution. Weight by volume percent in the moon, I mean you can also take volume percent. எல்லாத்துலயும் நமக்கு வால்யூம் இருக்கு. So all these get affected by temperature. All these will get affected by temperature. Molality, mole fraction, weight percent la நமக்கு volume term இல்ல. So these are the concentration terms which are not affected by temperature. So concentration term that depend on volume, very good. Molarity is independent of volume. Good. புரிஞ்சதுல? next slide போலாமா? Which of the following concentration terms will be independent of temperature?
ஆன்சர் என்னமா இருக்கு? which of the following term concentration terms வந்து independent of temperature? so ஐடி ஓட ஆன்சர்லயே இருக்கு the answer for this question also. Molality is the concentration term which is independent of temperature. Dependent on temperature கொடுத்தா இந்த மூணு வரும், molarity, normality and weight by volume percent. Fine. So let me take molarity வந்து என்ன? Molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liters. I think your previous message was the same other answer, so I didn't wait for your answers again. So molarity was the number of moles of solute by volume of solution in liters. So let me take molarity as M1, volume as V1. If I add some water, some water to this solution, என்ன ஆகும்? வால்யூம் வந்து V2 ஆகும். V2 வந்து என்ன? V1 plus some water. I am not telling you எவ்வளவு வால்யூம் வாட்டர் சொல்ல. so நமக்கு இருக்கிற சொல்யூஷன்ல கொஞ்சம் தண்ணி போட்டா அது வந்து ஃபைனல் வால்யூம் என்ன ஆகும்? if வால்யூம் வந்து V2 இருந்தா molarity என்ன ஆகும்? M2. M2 is equal to N by V2. நான் MA change பண்ணல because we are not changing with number of moles. நம்ம solute add பண்ணல, நம்ம என்ன add பண்ணோம்? water add பண்ணோம். so if you divide this by this, M1 is equal to N by V1 by M2 is equal to N by V2. நமக்கு V and V cancel ஆனா என்ன ஆகும்? M1 by M2 is equal to V2 by V1. என்ன எழுதலாம்? M1 V1 is equal to M2 V2. இதுல வந்து when they ask you volume of water added, volume of water added will be equal to number of equivalents. இங்க number of moles சொல்றோம், இங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம்? number of equivalents. ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கு, சேமா இருக்கு. number of equivalents will be same on dilution. புரிஞ்சுதாமா? next slide போலாமா? amount of solute வந்து சேமா இருக்கும். என்ன சேஞ்ச் ஆகும் நம்மளுக்கு? only the molarity and the volume. okay, இது பண்ணலாமா? question, how much volume of 10 molar HCl should be diluted with water to prepare 6 liter of 5 molar HCl? இது வந்து V2, இது வந்து M1, sorry M2, இது வந்து என்ன எடுத்தோம்? we'll take M1. நம்மளுக்கு V1 கொடுக்கல, first V1 பார்த்து அதுக்கப்புறம் we'll calculate how much water we should add. so எந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும்? M1 V1 is equal to M2 V2. M1 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 10 molar. V1 நம்மளுக்கு தெரியாது. M2 வந்து 5 molar. V2 வந்து 6. so 6 5s are 30. V1 என்னவாகும்? 6 5s are 30 by 10, 3 liters. volume of water எவ்வளவு வருமா நமக்கு? volume of water added V2 minus V1. V2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு? 6 liters. V1 calculationல எவ்வளவு வந்ததுன்னா எனக்கு 3. 6 minus 3 வந்து 3. how much volume of 10
molar should be diluted with water to prepare 6 liters of 5 molar. எவ்வளோ dilute பண்ணும்? 3 liters வந்து 3 liters water add பண்ணா நமக்கு 6 liters வரும். 3 liters. புரிஞ்சுதா இந்த question? Calculations ஏதாவது doubt இருக்காமா? We'll go for other question. Next question போலாமா? Very good. Decimolar solution வந்து 0.1. How many ml of water should be added in a decimolar? So decimolar solution என்ன 0.1 molar 100 ml of any other solution to prepare centimolar. Centimolar என்னன்னா 0.01 molar. இங்க வந்து volume of water கேட்டிருக்காங்க. இது m1 எடுக்கலாமா? இது வந்து m2. So m1 v1 is equal to m2 v2. நீங்களும் simultaneous பண்ணி பாருங்க. m1 வந்து sorry 0.1 100 ml, m2 வந்து 0.01 v2 எவ்வளவு வரும்? So 0.1 into 100 by 0.01 is equal to V2. எவ்வளவு வருமா? We get V2 as 1000 ml. நம்மளுக்கு இங்க V2 கேட்கல. என்ன கேட்டிருக்காங்க? எவ்வளவு தண்ணி போடணும்? How many ml of water should be added? Water added would be final volume V2 minus the initial volume V1. எவ்வளவு வரும்? 1000 minus 100. 900 ml. Good Aditi. 1000 ml 1 liter வந்து நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? Final volume. நம்ம இல்ல 1000 ml வந்து V2. நமக்கு V2 கேட்கல. என்ன கேட்டிருக்காங்க? How many ml of water should be added கேட்டிருக்காங்க. If they ask you final volume, number 1000 add. I think answer A illa 900 ml. Good. 900 ml. Ednal 900 ml enna inge namakku number of volume of how much of water added கேட்டிருக்காங்க. Good. D. புரிஞ்சதில்ல? ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே. இது மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாம்லயும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Two similar solutions mix பண்ணா, two different acids இல்ல two different bases mix பண்ணா நமக்கு final molarity என்ன வரும்? Final molarity M will be equal to M1 V1 plus M2 V2 by V1 plus V2. V1 plus V2 இது M3 போட்டா இது V1 plus V2 will become. So again now M3 V3 is equal to M1 V1 plus M2 V2. What will be the resultant molarity? M1 V1 plus M2 V2 by V3. V3 வந்து V1 plus V2 எதிர்க்கணும் இங்க. அதே மாதிரி final normality கேட்டாம் we will do the same thing. இது எப்போ பண்ணுவோம்? எப்போது நமக்கு ரெண்டு ஆசிட் சொல்யூஷன்ஸ் இல்ல ரெண்டு பேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தா mixing of same type of solution. You can mix two acids, you can mix two bases, but not an acid and a base.
Okay. இது பாருங்க 200 ml of 0.6 molar urea. Molar urea na moles per liter. V1 வந்து 200 ml. M1 வந்து 0.6. V2 வந்து 800 ml. M2 வந்து 0.2. What is the molarity of the resulting solution? So, resulting solution molarity வந்து ரெண்டுமே யூரியா சொல்யூஷன். ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். M1 V1 plus M2 V2 by V1 plus V2. சொல்லுங்க என்ன வரும்? கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. 200 into 0.6 plus 800 into 0.2 by 800 plus 200 எவ்வளவு வரும்? 1000. What will be the answers? சொல்லுங்கம்மா என்ன ஆன்சர் வரும் நம்மளுக்கு? 200 into 0.6 எவ்வளவு வரும்? 12 வருமா? 800 into 0.2 வந்து 16 ஆகும். By 1000 12 plus 16 வந்து 28. 28 by 1000 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? ஆன்சர் எவ்வளவு வருதுமா? 28 by 1000 வந்து 0.28 molar. 28 by 1000 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? 0.17. எப்படி வந்திருக்கு ஐத்தி? 12 plus 16 எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு? 200 into 0.6 plus 800 into 0.2 வந்து 12 plus 16. 12 plus 16 5 lemma 0.6. So 6 plus 2 on the 8, 28. 28 by 1000. 0.28, not 0.028. 0.28 வரும். Sorry, 0.028 தான் வரும். 1000 இருக்குல்ல நம்மளுக்கு. இல்ல மைத்திலி கரெக்ஷன் கரெக்டா சொல்லிருக்கா. 0.028. எங்கே மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அதுக்கு? எதனால 17? how did you get 0.17? இல்ல ஏதாவது புரியலன்னா just repeat it. இல்ல கால்குலேஷன் பண்றது உங்களுக்கு புரியறது இல்ல? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல எனி டவுட்மா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட் ஆதித்ய அண்ட் மைத்திலி? சிம்பிள் பேசிக் क्वेश्चंस நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம இன்டர் கன்வர்ஷன்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஓகே ஓகே. ஸோ பை மிஸ்டேக் கால்குலேஷன் 200 into 0.6 வந்து தப்பா எழுதிருக்கியா? ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். நீங்க கால்குலேஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல பார்த்து. எஸ், அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்தா அதுவும் ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. நோ ப்ராப்ளம். ஓகேம்மா, க்ளோஸ் பண்ணலாமா கிளாஸ்? பை.
Thank you. Take care. Very good. Very good. Formula wise, you are clear. So that's enough. Bye, ma. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Bye.